Hello everyone, we will start a new topic which is white and red lesions of the oral mucosa, and this is part 1. Today we will discuss introduction to the topic and classification of the white and red lesions, and then we will discuss the first lesions which are leukoplakia and erythroplakia. Okay, in the beginning we want to know why those lesions are becoming white. يعني ليه بيكون عندنا the white color? Because of different reasons, and some of them include hyperkeratosis اللي هي زيادة production of the keratin. acanthosis الacanthosis هو عبارة عن abnormal thickness of the stratum spinosum layer of the epithelium بتديني برضو white color. Also, intra and extracellular accumulation of the fluid in the epithelium will give or بيعكس ليا the white color. Microbes such as fungi productions بتاعت interactions أو التفاعلات بتاعتها for making the disease بيكون with a white color, most of them يعني. Decreased vascularity نقصان blood supply بيخلي اللون يظهر معاي white, and this decreasing of the vascularity بيكون موجود وين في underlying lamina propria or the connective tissue. طيب نجي red color. Why those lesions develop this red color? This red color occurring as a result of the atrophic epithelium, يعني حصل atrophy في الابيثيليوم. So why the red color appear? Because of reduction number of epithelial cells. Okay, فخلى الاريا اللي هي blood vessels والاريا اللي من تحت تكون visible with their red natural color. Increase vascularization, that is dilatation of vessels أو proliferation of the vessels. يا إما حصل dilatation في vessels فزادت كمية البلود، أو حصل proliferation انتشار للvessels. تمام؟ or presence of the blood in the tissue. البلود موجود في التيشوز not in the vessels and not in the capillaries، بل موجود في vessels فأداني this red color. or increasing of the hemoconcentration اللي هي increase of the hemoglobin. تمام، كده عرفنا why those lesions become white and why others become red. Okay, let's move to the classification of white and red lesions. عندي classification فيه lesion mixed مع بعض. تمام، classification ليه عاملينهم مع بعض؟ لأنه عندي some diseases عندها different types أو different patterns فبتظهر منها mixed، منها white، منها red. Let's start with the infectious diseases. And then oral candidiasis and hairy leukoplakia. As you can see, I'm writing this with a red color and other color. So oral candidiasis have both white and red lesions. أما hairy leukoplakia only white lesion. Pre-malignant lesions, and then oral leukoplakia and erythroplakia. As you can see, the color, and oral submucous fibrosis. Also immunopathologic diseases عندنا oral lichen planus, okay, and others. طبعا الحاجات دي كلها we will know about it. ناخدها بالتفصيل. allergic reactions عندنا زي lichenoid contact reaction, toxic reactions. okay, مثلا عندنا مثلا a reaction ل smokeless tobacco, reaction to mechanical trauma، عندنا الhabitual biting أو الhabits اللي بيعملها البيشنتس وإحنا بنسميها morsicatio. okay. عندنا other diseases اللي هي not classified under any of the previous اللي هي benign migratory glossitis, leukodema, white sponginovus and hairy tongue. Okay,
عندنا classification of the white lesions لوحدها كده، وهنا دي احنا ممكن نركز فيها اكتر. الوايت lesions بتكون يا اما congenital او genetically lesion، يعني اللي هي normal oral mucosa with a variation in structure and appearance such as leukodema, white spongy nevus, dyskeratosis congenita, hereditary benign interepithelial dyskeratosis. عندنا acquired دي يعني a new disease طبعا. طيب قسموها لي can be scraped off or cannot be scraped off، يعني ممكن أمسحها وتمشي وتتكون طبقة تانية أو لا، it's fixed. اوكي. can be scraped off هي non keratotic، يعني هي حاجة أو طبقة اتكونت جديدة، يعني ما نفس الكيراتوسايتس حصل لها proliferation و increased in size or in number. طيب ال can be scraped off which are not keratotic هم منو superficial oral burn, pseudomembranous candidosis اللي هي oral thrush, pseudomembranous oral ulcers, materia alba and moriscatio اللي هي habitual lesions. طيب نجي للكيراتوتيك lesions، قسمها لي الاثنين. lesions عندها specific pattern، يعني أنا من الباترن بتاعها I can recognize this lesion فلانة الفلانية، تمام. oral lichenoid reactions منها oral lichen planus، وعندنا lupus erythematosus. طيب عندنا lesions cannot be scraped off keratotic without a specific pattern، بتجي بأشكال مختلفة زي fractional keratosis, oral leukoplakia and oral hairy leukoplakia, proliferative verrucous leukoplakia, oral squamous cell carcinoma, verrucous carcinoma and nicotinic stomatitis, chronic mucocutaneous candidosis. شايفين هنا الكانديدا وهنا الكانديدا، يعني candida different pattern, different types, different colors كمان. chronic hyperplastic candidosis و others. طبعا عندنا another candidas. طيب إذا أنا عايزة أعمل differential diagnosis للred lesions what can I do؟ أول حاجة أشوفها هل هي single ولا multiple. إذا هي single هشوف إذا في cause and then I will eliminate the cause and هشوف إذا في good response for this elimination so هنا managing accordingly. If there is no response معناها أنا I have to do biopsy. طيب إذا لقيتهم multiple okay are those lesions on the tongue؟ if yes عندنا technique and if it's no معناها هشوفهم هل هم wide spread yes or no. إذا هم wide spread إذا هم not wide spread وموجودين في أماكن معينة so أنا ممكن أمشي في اتجاه الكانديدا. طيب if no and they are not migrate، طيب إذا عشان هم إذا migrate هم الميجريتوري جلوسايتس اللي هو الجيوغرافيك تانج. طيب إذا هم موجودين في التانج أو غير موجودين في التانج وحاشوف هل هم موجودين في البايلاترال تشيك عن جومز الجنجفة يعني so ممكن أشك في لايكن بلينس. طيب الحاجات دي كلها فيها 2 points. إذا أنا لقيت cause associated I will manage accordingly. إذا ما لقيت I will go for biopsy، بالإضافة للحاجات التانية اللي ممكن تساعدني اللي هي الكلينيكال سايتس، يعني عندنا lesions بتجي في أماكن معينة وبتحبها، فإذا أنا لقيت الحاجة دي it's okay. إذا no وما عرفت أصل للحاجة دي أو ما متأكدة so I have to confirm this or to assure what is the diagnosis with a biopsy. Okay? Okay, let's start with pre-malignant lesions or pre-malignant disorders. Oral leukoplakia and erythroplakia. Leukoplakia والerythroplakia هما الاثنين مع بعض the most common potential malignant disorder in the oral cavity, and the prognosis and overall survival of a patient with a leukoplakia and erythroplakia عشان البيشن ينجو من الموضوع ده بيعتمد dependent on the early detection. يعني البيشنت لازم يجيني في early stage of this disease or of this lesion عشان أنا I can
انقذ البيشن من الريسك اللي ممكن يكون فيه قبل ما تتحول الى metastatic disease اوكي او early infiltration عشان I can manage this قبل ما تبقى carcinoma. Let's start with oral leukoplakia. Oral leukoplakia in a definition هي عبارة عن white patch on the oral mucosa which cannot شايفين cannot دي أهم حاجة بالنسبة لي cannot be scraped or rubbed off and it's not related to any other diagnosable disease. طيب أول حاجة عبارة عن لطخة بيضاء باجي بعمل لها removing scraping rubbing ما بتطلع بشوف البيشن عنده any systemic disease can cause oral white lesions بلقى ما عنده أي حاجة so it's not related to any other diagnosable disease it's not trauma and it's not etc. okay. Leukoplakia is a pre-malignant lesion يعني دي خلاص احنا حاجة مفروغ منها هي pre-malignant lesion and it's a recognizable risk for malignant transformation يعني هي ما بس pre-malignant lesion مش شك لا هي once a day هتبقى لي carcinoma. So the leukoplakia represents the most commonly encountered potentially malignant disorder of the oral mucosa. يعني لو جاني سؤال في MCQs مثلا هل الليكوبلاكيا ولا الإريثروبلاكيا هي most common encounter as a potentially malignant disorders هقول ليكوبلاكيا. تمام. Okay, let's go for the features. Age, older age, sex, males are affected more than female. Color, commonly it's white, sometimes yellow, and when it is a heavy lesion, may appear brownish. Extent, it may be small, well recognized and irregular patch. أهم حاجة إنها هي irregular and well recognized لكن السايز بتاعها is questionable يعني accordingly many factors. طيب الليكوبلاكيا أساسا بتكون affect لمنوع للناس اللي هم heavily smokers أو بيتعاطوا التمباك بصورة كبيرة أو أي نوع من أنواع التباكو هي most common في الناس دي. Okay, leukoplakia may affect any mucosal location ممكن ألقاها في أي مكان ولكن most commonly بنلقاها في البوكال mucosa والcommissures. Why? According to the tobacco habits. طيب عندنا أماكن بنسميها high risk areas for malignant transformation. طيب السؤال ده يا إما هيجيكم as a question and you have to answer it أو هيجيكم سؤال باللفة كده يعني high risk areas هي فلان وفلان وفلان except فلان. طيب you have to know those lesions very well. Floor of the mouth, lateral borders of the tongue, soft palate and retromolar areas. إذا أخذتوا الأورال كانسر أو كارسينوما أو squamous cell carcinoma هتعرفوا إنه ديل الأماكن الكومن اللي بتجي فيهم squamous cell carcinoma عشان كده هم risk lesions. Okay. عندنا الليكوبلاكيا عندها many types. Clinically, two main types of leukoplakia are recognized, and then homogeneous and non-homogeneous. Homogeneous from the name معناها هي عبارة عن a uniform lesion, uniform color lesion. طيب نجي نتعرف عليها أكتر. The homogeneous is flat, thin, and has a uniformly vague or definitive white color, mimicking white paint brush onto the mucosa. كأني جبت لي فرشة فيها حاجة بيضة ومسحت بيها الميكوزا كده مسحة بسيطة. ممكن الثيكنس بتاعها يزيد يس ممكن ولكن ده أكتر وصف للهوموجينس. أنا ما أعرف أنتوا شايفينها أو لا. هنا this one إذا قربت للشاشة أكتر ممكن تشوفها بصورة أوضح. small homogeneous leukoplakia in the floor of the mouth وطبعا دي risky lesion أو risky site. non-homogeneous ببساطة هي عبارة عن heterogeneous flat with a speckled red white appearance. معناها أنا عندي هنا mixed lesion عندها two colors شكلها flat nodular verrucous or wrinkled أو corrugated. تمام.
عندنا subtype of verrucous اسمه PVL اللي هو proliferative verrucous leukoplakia، يعني بيقعد بيكبر بيكبر بيكون شكلها زي الوردة كده. ال PVL ده عندها high rate of malignant transformation. اوكي، طيب نجي نقسمهم بطريقة ألطف. ليكوبليكيا homogeneous and non-homogeneous. homogeneous عندنا flat, corrugate, wrinkled. non-homogeneous عندنا nodular, verrucous, PVL and erythematous. طيب هنا مثلا عندنا ليكوبليكيا موجودة في الالفولار ميكوزا. اوكي، وهنا عندنا speckled يعني قال لي انه فيها red colors، ده وده وده، يعني حاجة بسيطة كده. speckled يعني فيها mixed. nodular can see هنا، ليه اسمها nodular؟ هنا وهنا وهنا، اللي هي ventral surface of the tongue, floor of the mouth and alveolar ridge. ليه اسمها nodular؟ لأنها elevated شوية من الميكوزا surface. ليكوبليكيا of the buccal mucosa دي ممكن نسميها verrucous type. Non-homogeneous lesions, especially erythroleukoplakia, should be managed with a great caution. شايفين هنا هسي لما ناخد الاريثروبلاكيا هتفهموا يعني شنو erythroleukoplakia. يعني عندي a very large red lesion ومعاها a white lesion، يعني كأنه الاريثروبلاكيا والليكوبلاكيا ظهروا مع بعض في نفس المكان، ودي مفترض أنا I have to manage with caution شوي كده وهنعرف ليه. طيب هنا عندنا patient with a PVL، تتذكروا قلنا ال PVL من ال risky lesions of leukoplakia. عنده non-homogeneous leukoplakia اللي هي mixed lesion أو heterogeneous involving several anatomic areas. Some patients نفس ال patient ده هنا كان ظاهر لي بليكوبلاكيا، اوكي، اللي هي PVL type. شايفينها PVL proliferative يعني widespread. بعد سنين ظهر بسكويموس سيل كارسينوما at a later stage in the same area. So ده بيوضح لي مدى خطورة الليكوبلاكيا. Diagnosis of the leukoplakia is based on the clinical examination of the lesion، يعني بيتعمل by exclusion. Okay, aim to find an explanation for its presence. ليه موجود عندي this white lesion؟ قاعدة هنا ليه ودي منو اسمها شنو سببها؟ طيب أول حاجة بفتش على mechanical or physical causes of this lesion. إذا لقيت أي سبب ممكن يعمل لي trauma، أنا طوالي بعمل لي removal وبنتظر 2 to 4 weeks and will recall the patient. إذا لقيت no change in the clinical appearance of this lesion is visible after the waiting period، تمام، أو there is no explanation for the presence could be found in the first place of the diagnosis of provisional leukoplakia is made and a biopsy is mandatory. يعني أنا أزيل كل الأسباب اللي ممكن أتوقع إنها سبب الوايت ليجن. إذا عملت follow up وما حصل أي change، إذن أنا I will give a provisional diagnosis إنها leukoplakia and then I will confirm this with the biopsy. ليه بعمل biopsy؟ biopsy هي عبارة عن histological analysis is done twofold، يعني عشان أكتشف حاجتين: either to exclude other pathologies that may be responsible for the white lesion عشان أأكد لنفسي وللبيشن إنه دي شنو ليكوبلاكيا، أو إذا كانت مثلا الليكوبلاكيا موجودة في risky site عشان أعمل evaluate، تمام، to the presence and degree of the epithelial dysplasia within the lesion. أساسا هي قاعدة وين؟ قاعدة في risky site، فأنا عايزة أشوف ال degree of the epithelial dysplasia أو presence of the epithelial dysplasia أصلا عشان الfollow up وكذا. طيب epithelial dysplasia defined by simply كده presence of the abnormal architectural cytological features، يعني بتتغير عندي cytological features أو cells properties epithelial dysplasia defined by presence of إنه بيحصل شنو؟ بيكون عندي cytological changes،
تمام. يعني السيلز بتكون الفيتشرز او ال الشكل بتاعها under the microscope is different، والنشاط بتاعها بيكون مختلف، أو بيكون عندنا absence of the also the absence of the invasion by malignant cells. برضو بيوريني إنه لسه أنا في الستيج بتاعة الابيثيليال dysplasia. Okay. The presence of the dysplasia in the leukoplakia is believed to be associated with a higher probability to transform into oral cancer, which increases with the grade. طيب يعني شنو الكلام ده؟ يعني وجود الليكوبليكيا اوكي بيأكد ليا انه sooner or later this lesion will be transformed into oral cancer، لكن not in all lesions زي ما قلنا according to the size and site and the early detection. خلاص. yes. عندنا question. أول حاجة يلا إحنا لسه في الابيثيليال dysplasia، قالوا إنه قسموا لي is a binary system division. Low risk and high risk. Low risk يا إما no questionable mild dysplasia، no dysplasia questionable dysplasia mild dysplasia، يعني بتاع المعمل يجيب لي ريبورت في واحدة من ديل. or a high risk يقول لي moderate or severe dysplasia. طيب ناس ال WHO عملوا another classification for the stages of dysplasia. I want you to search for it and write it for me. Okay? In the classroom. عندنا oral erythroplakia. الكلام عنها ما كتير زي الليكوبلاكيا. طيب أول حاجة نبتدي بالدefinition. طبعا بدلي من الأول هي pre-malignant disorder with the highest risk of malignant transformation, defined as a fiery red patch that cannot be characterized clinically or pathologically as any other definable disease. طيب حتسألوني إنه ليه أنا قلت قبل إنه الليكوبلاكيا هي إذا جاتني في سؤال هكتب إنها ال highest risk أو ال encountered، لأنها هي more common than this one. Okay, at the case نفس الحاصل في الكيس بتاعت الليكوبلاكيا. الدياجنوزس بتاع الإريثروبلاكيا هي clinical diagnosis by exclusion. As you can see here, this is erythroplakia and the soft palate. Al age seen in the adult over 45 years, it most commonly involves the soft palate, floor of the mouth or buccal mucosa. هي ممكن تجيني في أماكن تانية ولكن هي most common بتكون هنا. تمام. يعني بيجيني سؤال في كيس ولا حاجة إنها في الطنج ولا كده أنا ما أستغرب، أركز في الفيتشرز وفي الباثولوجيكال finding. طيب عندنا نوت هنا quantification of the amount of the red versus white areas في non-homogeneous lesion. يعني لما يكون عندي lesion فيها mixed two colors white and red erythroleukoplakia, speckled leukoplakia or leukoerythroplakia، أو عندنا كمان speckled erythroplakia. الإريثروبلاكيا ممكن تكون تجي شنو فيها white dots. Seems to be redundant as almost all pre-malignant disorders with the red areas would show either severe epithelial dysplasia or microinvasive carcinoma on the microscopic assessment of these areas. طب الكلام الكتير ده خلاصته شنو؟ خلاصته أي lesion فيها mixed lesion، إذا عندي white فيها red أو red فيها white، كمية الred أو كمية الميكسينج ده بتخلي إنه تحت الميكروسكوب أنا أشوف several epithelial dysplasia or microinvasive carcinoma. يعني زي ما تتذكروا هناك لو كان عندي يعني كان عندي ال PVL هي عبارة عن non homogeneous وفيها mixed color وشكلها verrucous. طيب هي كانت أكتر واحدة بتكون ممكن تتحول إلى كارسينوما. طيب لما جينا هنا للإريثروبلاكيا قلنا إنه الليكوبلاكيا is most common، إنها بتكون أكتر ممكن أشوفها أكتر في patient أكتر من الإريثروبلاكيا، ولكن وجود النقط الحمراء أو الريد areas ده هو اللي بيخلي إنه يكون عندي
الابيثيليال ديسبليجيا، يا اما بيكون سيفير او مايكرو انفيزيف كارسينوما. نركز في السلايد دي كويس نطلع منها بحاجه مفيده. طيب عندنا types of the erythroplakia، هي تقريبا عباره عن solitary flat او velvety red macule أو erythematous area depressed below the level of the surrounding oral mucosa أو plaque-like patch. لما تكون solitary طبعا هي most commonly بتكون solitary، يعني بتكون واحدة بس موجودة في مكان واحد، ودي حاجة بتخليها بتخلينا احنا نقدر to diagnose very well and to distinguish it from other more generalized red lesions. يعني بيكون عندي lesions تانية بتشبهها ولكن بتكون more generalized، يعني بتكون في التو sides أو بتكون ماسكة الأورال ميكوزا كلها زي الإيروسيف لايكن بلينس والإريثماتيس كانديدوزس. اوكي طيب diagnosis ده عموما لهم الاثنين. diagnosis of leukoplakia and erythroplakia is identical as we said إنه بيكون clinical and by exclusion. The professional diagnosis based on the clinical observation of white or red patch that is not explained by definable cause زي trauma as we said also. As leukoplakia, if any cause expected, just correct the cause, treat or try to manage. If healing does not occur in 2 weeks, a tissue biopsy is essential to rule out the malignancy. There is a technique اسمها staining method for diagnosis of leukoplakia. Clinically can be done before the biopsy. Okay? لأنها بتساعدني توريني a level of the dysplastic change، ولكن it's not 100% give positive results. بس recently بيجوا يستخدموا معاه حاجة اسمها tissue autofluorescence اللي هو الفيلسكوب. البايوبسي is a mandatory when clinical diagnosis cannot made with a certainty. يعني أنا إذا ما قادرة أأكد أبصم كذا بيديني العشرة سبعين العشرة سوري إنه دي ليكوبلاكيا أو إريثروبلاكيا، أنا لازم أعمل بايوبسي. The most commonly used diagnostic aid زي ما احنا قلنا تيولودين بلو، دي هي الستينينج ميثود، بنشوفها أكتر بالتيشو أوتوفلوريسنس ماشين أو الجهاز ده. التيولودين بلو هي عبارة عن صبغة معمولة في شكل ماوث رينز أو وش، البيشنت بيستخدمها تظهر عندنا كده. Patient presents with the erythroplakia arrow أهي in the ventral surface of the tongue. Some lesions showing tolidina blue, as you can see here. Loss of the fluorescence on the villoscope examination. شايفين؟ يعني هنا ما عندي يعني الليجن دي is not loss of the fluorescence. يعني الليجن ممكن أوريكم هنا مثلا ده الفيلسكوب، اختراع جميل صح؟ ممكن أخد الكاميرا هنا وهي تصور بدل عيني تشوف الليجن. طيب هنا عندنا مثلا lesion later confirmed as oral cancer. هنا عندي فيها بعض الوايت سبوتس، ما أعرف ممكن تكون شايفينها أو لا، لكن عندي لازم يظهر عندي الحاجة اللي اسمها شنو؟ الفلوريسنس دي. اوكي طيب نجي للمانجمنت. طبعا المانجمنت the gold standard for the diagnosis and management remain histopathologic assessment of the biopsy. يعني إذا ما عملت biopsy وما طلعت البايوبسي دي perfect، أنا I cannot diagnose and manage this lesion. And this depends on quality of the biopsy obtained. هل البايوبسي دي اتاخدت بالطريقة الصح واتاخدت بشخص عنده good experience، تمام. pertinent clinical information to the pathologist. هل الباثولوجيست وصلته clinical history and الوصف الدقيق للليجن من ناحية clinical interpretation of the biopsy by the pathologist knowledgeable in the oral mucosal histology and pathology and the correct action by the clinician. كلام ده يعني شنو؟ يعني هل الباثولوجيست ده عنده دراية تامة كده بالميكوزال هيستولوجي وباثولوجي. الهيستوباثولوجي يعني هل قدر انه يكتب لي a good report
وأنا من هذه الناحية I can decide the correct action as a clinician ولا لا. دي إذن العوامل اللي بتخليني أقدر أعمل good management for this lesion. The dental status presence of any local written زي fractured restoration أو dentures, systemic or genetic diseases, patient habits المورسكياتيو, history of tobacco use as well as type of the tobacco use are important aspects that need to be considered together with the microscopic examination. يعني أنا أخذته هسي ده البايبسي لازم أشوف البيشنت ده عنده systemic or genetic diseases, ممكن تعمل لي oral lesions with this color. طيب إذا أنا هي بقت is not related to any diagnosable disease ولا patient habit ولا أي حاجة, ممكن البيشنت يكون بياخد tobacco together with the histology, ممكن أنا أقدر أعمل management. طيب عندنا زول اسمه فاندر وال عمل لي management of leukoplakia أو مخطط كده, ممكن أقدر أعمل بيه professional clinical diagnosis. طيب أول شي بفتش على الكوز, if there is a cause بعمل له elimination for 24 weeks observation. إذا حصل معي good response so أنا عندي definable lesion management accordingly. إذا ما عندي response I will go for biopsy. تمام. إذا أصلا من الأول ما لقيت أي definable clinical cause no possible causes I will go for biopsy. إذا البايبسي طلعت معي definable lesion I will management accordingly. طلعت leukoplakia, طلعت erythroplakia, أو طلعت في الآخر pre-malignant disorder, so أنا هشوف العلاج المناسب شنو وهعمله. No definable lesion ممكن تكون dysplasia ولا no dysplasia I will treat observation and follow up with the patient. طبعا العلاج دايما بيكون surgically either to remove it or not to remove it. طيب أنا هوريكم حاجة أوقع إنه ممكن أعمل شنو. malignant transfer عندنا important notes لازم أعرفها, إنه وإحنا قلناها throughout the lecture. malignant transformation of leukoplakia has been reported نسبة كبيرة جدا 1 to 20% over 1 to 30 years. No consensus has been reached regarding the management and follow-up of the oral leukoplakia and erythroplakia. يعني أنا ما عندي a protocol for treatment or for management for those lesions till now. اوكي هو بنعالجه كده في سبب, اوكي ما في سبب هنعمل biopsy وهنعمل observation, so it's a management according to the cause, accordingly management. A general recommendation to re-examine the pre-malignant site irrespective of surgical excision every 3 months for the first year. طيب أنا عندي patient جاني بالليكوبلاكيا, البيشنت ده لقيت انه الليكوبلاكيا دي ما مزعجه وما عامله له اي مشكله, بس هو لاحظ لي حاجه بيضاء قال لي يجي يشوف دي شنو. طيب لقيناها قاعده في سايت مثلا اذا هو ريسكي اور نوت ريسكي, السايز بتاعها صغير, طيب less than 5 ملم او 5 ملم exactly. طيب انا هعمل شنو؟ I will follow up the patient كل 3 شهور لمده سنه. اذا ما لاحظت اي تغييرات تمام then I will اغير الفولو اب الى كل 6 شهور. تمام, ما بعمل له اي بايبسي جديدة الا يكون عنده a new clinical feature emerge, بقوم بعمل له بايبسي. لقيت في dysplasia او بدت تعمل كده بقوم بمشي ل surgical management. ما لقيت في حاجة the following 5 years if no relapse self-examination may a reasonable approach. بقول للبيشنت إذا لاحظت أي تغيير في الليجن أو بدأت تألمك you have to come back to the clinic. And that's all about erythroplakia and leukoplakia. Thank you. Stay tuned.